it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো 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 হ্যালো, কথা শোনা যায়? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন লাইভে ওই আনোয়ার ভাইয়া, জি ভাইয়া বলেন। এত রাতে আম, কি করাই, কারেন্ট এত পরিমাণে ঝামেলা করছে যে আমি আসার কোনো ওয়েই নাই। ঠিক আছে, তো আসলাম। যেহেতু আগামীকাল আপডেট, এখন না আসলে আর কি করে, আসা হচ্ছে না। আমি চাচ্ছি আসতে, বাট কারেন্টে সাউন্ড অনেক কম, অনেক। কারেন্ট আবার যে কোনো মুহূর্তে যাইতে পারে, সো আপনি জানি না, বুঝছেন। এখন কি কথা আসতে, আগের পিপিটা একটু দেন। আচ্ছা, ওয়েট করেন। চলো, একটাই লাইভ এত রাতে? হ্যাঁ, আজকে এমন না আমি আজকে প্রথম এই সময় লাইভ করছি, ইদানিং করি না, বাট এখন থেকে 5-6 মাস আগে আমি একটা সময় আসছি লাইভে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে, কি অবস্থা সায়ন ভাই, কেমন আছেন? হাই নাফিজ ভাইয়া, কেমন আছেন? আছে, বাট আমি ফুল সাউন্ড দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াটস দ্যাট? ওকে, এখন হ্যালো নুসু, নুসুই, নিউ সাবস্ক্রাইবার অলসো নিউ ইন দিস, ক্যান teach can you teach me how to perfectly play this game? I think you are professional in this game. Ora, I'm not a professional, I'm just learning. আলহামদুলিল্লাহ ভালো নাফিস ভাইয়া, অনেকদিন পর। হ্যাঁ, অনেকদিন পর আপনি আসছেন, অনেকদিন পর। আচ্ছা, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন তাই বলেন। কেমন, কি এক্সপেকটেশন আগামীকাল আপডেট? নিকন, নিকনরা মেবি ঘুমাই টুমাই যাইতেও পারে। নক করলাম, আই ডোন্ট নো, খেয়াল করেনি, দেখলে অবশ্যই আসবে। চলো, আজকে কি হয়েছে, ডিভিশন ম্যাচে আমি খেলিনি, মানে
ডিভিশন লাস্ট কবে খেলছি দেখায়, এটা দেখলে কি আর বলতাম, হিস্টোরি আর কিছু না বলি। এই যে লাস্ট খেলছিলাম 9 তারিখে, তারপর তার একদিন আগে 8 তারিখে কয়টা ম্যাচ খেলছি, 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা মনে হয়, 8টা 9টা। ও তো ওটাও লাইভে খেলছিলাম মেবি, 8 তারিখেই লাইভ করছিলাম, তারপরে তো আর করিনি। এই কি অবস্থা নিকন, বলতে না বলতে চলে আসছে এখন। দিয়ে এই ম্যাচটা যেই শুরু করছি আজকে, আর ওই সময় আসছে হচ্ছে একটা এক্সাম ছিল তখন, দিয়ে আমি বার হয়ে গেছি, লস দিয়ে দিছে। তারপরে আসছি দেখি 7 লাখ র্যাঙ্কিং ছিল, 11 লাখ হয়ে গেছে। আমি অবশ্য বার করার দরকার নাই, হ্যাঁ। তারপর এখন একটু ডিভিশন খেলি, তো মানে আমি জাস্ট বলছি যে কি 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 কইতাম আর। আচ্ছা, আর হচ্ছে নাম লিয়া আগে, হ্যাঁ। তুমি ঘুমাওনি, ঘুমাবো কখন? অনেকদিন পর, ওয়ালাইকুম আসসালাম, যে অনেকদিন পর আসছেন, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। এত রাতে লাইভ করি না, প্রায় 3 দিনই হচ্ছে মেবি। আর কারেন্টে কেমন কোন ডিস্ট্রিক্টে কেমন কি ঝামেলা করছে জানি না, বাট হ্যাঁ রাজশাহীতে মারাত্মক। র্যাঙ্কিং খেলাই তো হয় না, দেখলেন তো 3 দিন পর খেলছি ডিভিশন। আজকে একটা ম্যাচ খেলতে আসছিলাম, তখন ওই যে বার হয়ে গেছি গেম থেকে। কয়টায় আসছেন? এই তো কতক্ষণ হবে, 6 মিনিট হচ্ছে আসছি। র্যাঙ্কিং দিয়ে কি করবো, সমস্যা নেই। ঘুমাবেন না? অবশ্যই ঘুমাবেন, কেন ঘুমাবেন না? আরে এত বাজে, শুধু বাজে না, নিউ মিশন লেভেল ট্রেনিং দিন, নিউ মেশিন লেভেল ট্রেনিং মেশিন। সব ঢাকাতে কারেন্ট যাই না তাই। হ্যাঁ ঢাকাতে আমি শুনলাম যে এইরকম পরিমাণে ঝামেলা করছে না যে পরিমাণে রাজশাহীতে বা অন্য জায়গাতেও, খুলনা, যশোর, দেন চিটাগাং। ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি খেলবো খেলবো, আমি আগে 10 লাখের মধ্যে আসি, খেলবো, সমস্যা নেই। কারেন্ট যতক্ষণ আছে আমি ততক্ষণ আজকে লাইভে আসি তো। এতে রিয়েল যে দেখতে কমেন্ট যায় না কি, এটা রিয়েল যে দেখতে কারেন্ট যায় না, রিয়েল রিয়েল যে মানে আজ লেট যে মানে কি? ওয়াইসি কি অবস্থা, কেমন আছো? বরিশালে এমন হতো না, কিন্তু এবার যা করতেছে, শোনেন সব জায়গায় সেম সমস্যা করছে, ঢাকায় আমি বলতে পারবো না, ঢাকা এক্সেপশনাল তো। ঢাকায় তো আমাদের কর্তা থাকে, যার দেশের এত বাজে অবস্থা, 2 দিন পর রাস্তায় বসতে হবে, বসার মতন কন্ডিশন করে দিছে। এত এত কারেন্ট যায়, নরসিংদী মাদারীপুরতে আরো বেশি, কারণ জানেনই তো আমাদের এইদিকে অনেক ফ্যাক্টরি। আর শুনেন, এদের একটা টেন্ডেন্সি চলছে, সেটা হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কারেন্ট যাইবে, ফ্যান অন থাকবে, সব ইলেকট্রিসিটি সবকিছু অন থাকবে, তো যেই কারেন্ট আসবে সেই মিটারের তো মনে করেন আল্লাহর ওয়াস্তে যা বিল উঠে, এই বিল তুলেই তো দেশ চালাচ্ছে মনে হয়, এরকম অবস্থা। I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa beside you is a dream. He's in most people's lists of great number 10s. I'm going to go along with that too. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. হ্যাঁ, Pass is just off target. Mateus. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yamal. De Bruyne. Yamal. And it's played in. And it's De Bruyne. ওই তো গোল। De Bruyne! Kevin De Bruyne! The man is an artist! A finish আচ্ছা, of আপনি true মনে হয় class! নরসিংদী বাবুর হাট ছিলেন অলরেডি।
তো মনে হয় Oh, no নরসিংদী goalkeeper would keep বাবু that out. ভাবছি It really was a আমি bullet. আমি Well, চিনবো that was কিভাবে hit with genuine ferocity. You just don't stop those, প্রায় Peter. সবগুলোর লাইভ ভিডিও দেখি কিন্তু একদিনও খেলতে পারলাম না আচ্ছা আচ্ছা কি করার কি করতে পারি বলেন আপনাদের জন্য ফ্রেন্ডলি টেনলি খেলি তারপরেও চলো চলো লেটস গো কামব্যাক হবে কামব্যাক So, a breakthrough already. And here's Dembele. Rijkaard. And it's Robertson. And the pass is intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, he's done very well to take that back. Looking for options for movement. A lot of space ahead. Shot at goal! What? এত সময় লাগলো The keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask কে for much বলছে more than ঢাকার that. কারেন্ট যায় না ঢাকার স্পেসিফিক কিছু জায়গা আছে ওইখানে হয়তো বা বেশি কম বেশি যায় And we ওয়ালাইকুম have আসসালাম our very first corner. Oh, good climb! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. এতক্ষণ Portugal are looking to go forward now. হোয়াট That's been intercepted. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Norway are one down despite having the better chances here. De Bruyne. Half an hour played now. This might spell danger. Big chance! ভাই কেমনে Stuck it away. আহ, 2 up now, and they are মানে cruising. আপনি কি The শুধু লাইভে movement এসে গেম so খেলেন precise, the আপডেট finish ভিডিও দেন না sumptuous. আপডেট Yeah, ভিডিও when you're দেওয়া hit on the হয় counter-attack না like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's 2 now without reply. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. Played out wide, and he was alert to it. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Desai cuts out the pass. Norway are in need of a lift as we head up towards the break. Neymar. That's a nicely shaped ball. And it's Alexander-Arnold. Juke. And they win it back again. Oh, it's Dembele. Desai promptly onto that, and that is that. Gerrard. Oh, that's a key ঘুরে ফিরে interception. অপোনেন্টের প্লেয়ারের কাছে That's দিচ্ছি it, 45 minutes up. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well Acha. so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to ঘুম resist দেন ঘুম change. দেন লাইভ দেখতে হবে না ঘুম দেন Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution for Norway. Number 24. ও তুমি তো এক্সাম দিলে কি রেজাল্ট আসছে তোমার On to business again. ওয়াইসি বলো Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Rijkaard cuts it out. Norway come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. It's a throw-in. খারাপ কি গোল্ডেন Alexander-Arnold. Ball in towards the middle. Varane can get it clear. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Raul proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, And the shots! Oh, the ball's run loose here. It's a good run that. Great timing. that was a great ball that looked right on the money.
trying to get behind the defence is something that can work well here. And he's managed to get free. পিটার স্মাইকেল। ব্যাপার হচ্ছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেললাম, দুইটা ভালোই খেলছিল, এখন দেখছি যে কেউ খুবই অবস্থা খারাপ। আরে সমস্যা নেই, প্যারা নেই, আমি এটা নিয়ে আর কোনো প্যারা ট্যারা নেই না। বার করলাম মার করলাম, কাউরে লাগবে না, কারণ আজকে বহুত জ্বালাইছে। আজকে মানে কয়েকদিন থেকে যে পরিমাণে ঝামেলা করছে, ডিজাইলি খাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ডিজাইলি ভার্সেস ডিজাইলি। And that has been cleared. The ball has bounced loose now. And it's Van Dijk. He'll try from distance. Space for him to turn and look. Tries to get it clear. না, কোপ খেলবো না। It's their second corner of the game. এখন আগে 10 লাখের মধ্যে আসা ট্রাই করি, তারপরে দেখতেছি ব্যাপারটা। Rui Costa. Norway have the chance to go the other way. Now it's Owen. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Raul. It's Raul! Oh, terrific save from Finishing the क्या keeper. बात है, Clearly thought he had the finishing। beating of the keeper. Greenwood. Well read, nice interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Gerrard. And this is Owen. Bumps him off it and wins back the ball. Azar. And it's Messi. Cristiano Ronaldo takes a shot. What? Relentless, just relentless. With fun and fury, they continue to do কয়দিন their ধরে thing. গেম খেলি, আমি প্রায় আড়াই Look, বছর that হতে was যাচ্ছে। a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Portugal find a position of real strength now. Defending was strong and firm. Nicely shaped ball, nicely aimed pass. Maldini. Mateus providing an outlet on that flank. He is through here. In it comes. There will be Deftly 3 away. minutes added time. Can he get on the end of this? And here's the chance to counter. He's got away. Greenwood. Lovely bit of skill. Oh, he had to make that, and he did make it. And that will be the final act. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less And a everyone. quick announcement for the benefit লাইভে of অনেকদিন ধরে everybody আসা who হয় না, is তাই Reflect আসলাম। on what we've seen. ভাই চারটা Peter, শট, I চারটাই শট, really কি couldn't see what this সুন্দর, team কি was trying to সুন্দর। achieve. Whether it's the manager's message not getting through Riker. or not having the Chalo, right minus players 5. in the right position. এখন এই ফুটবলের লাইভ স্ট্রিম অনেক কম হয়। হইলে আর কি করে, কি ভাই যা তা, এইবার ডিভিশন খেলতে লজ্জার ব্যাপার। তাও এখন ট্রাই করি, তারপরে লাস্টের দিকে যদি কারেন্ট থাকে ফ্রেন্ডলি খেলে চলে যাবো না। তোমার আবার ড্যাশ প্রেস করো বেশি। হাই শাহিন আদনান, কি অবস্থা ভাইয়া, কেমন আছেন? আইডি পাসওয়ার্ড দেন, আমি খেলে দিচ্ছি, দরকার নেই, কি করব আমি, কি করতাম বারকোলারে নিয়ে। আর আমি তো খেলে মনে হচ্ছে যাইতে পারবো না, আমার খেলা হয় না। প্লেয়ারের জন্য মানুষ এত পাগল হইলো কেন বুঝলাম না। বারকোলার জন্য খেলি না আমি, কোনো প্লেয়ারের জন্য আসলেই খেলি না আমি। এই পর্যন্ত ডিভিশনে পাইছি কোনো প্লেয়ার এরকম খেলাইছে বলে আমার তো নাই স্কোয়াডে। বুঝতে পারছি না, অনেকে ফ্রি টু প্লেয়ার আছে না, তো আবার অনেকে আছে যারা
নিয়ে খেলাতে পছন্দ করে। কারেন্টে সবাই গালি দেয়, মানে আমারও কারেন্টের কথা শুনলে মাথা গরম। কারেন্ট আলে ভাবছো কিছু করে দিবা? ও আচ্ছা, কিসের ভাবাবি? বললাম না অসুস্থ ছিলাম, দিয়ে সময় পাইনি, প্লাস এই কারেন্টের জন্য। আপু আমার ফরমেশন দিয়ে একটা খেলবেন? আমি ফরমেশন অনেক চেঞ্জ করছি, অনেক কিছু করছি, ঠিক আছে দেখেন আপনার যেটা সুইটেবল The সেটা noise আপনি is দিয়ে just খেলেন। about reaching a বাট crescendo here আমি as these two sides get ready to lock ইন horns. জেনারেল This মানুষের is কথা বললাম। football হ্যাঁ হ্যাঁ at its বুঝতে পারছি, finest. ওইটা বুঝছি, ব্যাপার না ওটা। Well, the pre-match build-up হ্যাঁ has been তো fantastic. আমি Now, ফরমেশন আমারটা the দিয়েই game খেলি। আর itself. কি হয়েছে, আমি বেশি ফরমেশন এই ফ্রেসে সবচেয়ে বেশি ফরমেশন চেঞ্জ করছি। আমার ফরমেশন যেটা সেটা দিয়ে খেললে আমার আর So off we এত go then. পরিমাণে লস যাইতো না। আর যাই হোক, আর According to এই what we've এই been told, ফ্রেসে this মনে is হয় how it সবচেয়ে looks. বেশি, It's সবচেয়ে কম খেলছি, 4-3-3. সবচেয়ে কম, Yes, and বেশি the বললে importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, হাই হাই পা then গোল pressure খাই can দেবো। quickly be applied via the counter-attack, and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. And here's the chance to counter. Now it's Gerrard. There's little doubt that Rui Costa will be conductor-in-chief in this lineup. And you'd want to be conducted by him, wouldn't you? Well, you would, because he's not the quickest and strongest, and yet his awareness and deft footwork make him the perfect link-up man. He is the creator-in-chief. পাঁচটা দিল। Right card. They've got to be quick moving this forward. And he plays one through. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Oh, there's a probing ball. Mateus. Juve. Now, can they get him away? Aguero. Mateus. Neither of these two want to come off second best. Messi, a dangerous raider down the right-hand side. It's a decent chance to counter-attack. Mateus. And he was quick to react. Can he get it through? And the finish! In he goes এটাই again. সবচেয়ে বেশি বিগার লাগে ভাই, তুই এমন সেভ দিয়ে দিস অপোনেন্টের পায়ে চলে যায়। And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew মিনাজ ভাই instinctively ওয়ালাইকুম where আসসালাম, to be, আলহামদুলিল্লাহ should ভালো। the আপনি keeper কেমন have আছেন? gotten a little jittery. হ্যাঁ বুঝতে পারছি, কালকে আমার So the first moment অফলাইনে of খেলতে real হবে, অনলাইনে significance. খেলে লাভ নেই। Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Has a look and plays it forward. Played out towards the right wing. Gerrard. Plays a sharp little ball here. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Here's a man adored by many, even deified by some. That has been slung wide. No, he's just misjudged that one. They've got to make this nice and quick. That's the end of the first ভাবি 45. তোমার সাথে হইতেছে নাকি কেমন কি? Very আরে না, combative, আমার competitive half with বিকজটা just the one Diego decisive Costa moment. সিমেন্ট It's been compelling stuff. আছে, সিমেন্ট কেমন Norway পারফরমেন্স training by the tightest of margins. খুবই ভালো দিবে এরকম না। ডিয়েগো কস্তা কিন্তু অনেক ভালো সেভ দেয়, আমি খেলাইছি পর্যন্ত, ভালো খেলে। হ্যাঁ চাইলে নিতে পারেন, বাট আপনার যদি অন্য প্লেয়ার লাগে তাহলে অন্যদিকেও ট্রাই করতে পারেন। Well, that is the first টিকে half যদি done, কয়েন থাকে and কয়েন we যাও, are ready for what জাতান রে follows পাইছে in the second. 24। ও গুড। Down to business again. Norway really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's managed to get shot a goal! And he was there to get a vital touch.
Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Rui Costa. And this is Gerrard. Oh, he's been caught napping. That's just playing it safe and simple. Norway different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their... Messi! Oh, fine stop from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Rui Costa can so cleverly bypass the press. Norway disappointing in the end there. They lack urgency. That's beautifully weighted. Not the most accurate pass. Now that looks a decent ball. Oh no, this does not look good. It's Aguero! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. What's going wide left? And that has put paid to that. Your impression so far, Jim? Norway are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Vieira. And it's Messi. And he's quick to snatch it back. Oh, he's felt that, hasn't he? No foul, says the referee. আরে ভাই Mateus. বল না ধরতে বললে Look at কি the হবে space here. Messi! Could have won it there and then. He knows that. কত কয়েনে Oh, he ডেজাইলি knows it. পাইছি Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept ৭,৪০০ his team in it. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be খেলে নিয়ে আবার taking এত the easier ভালো defensive খেলে route by now. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Bangladesh কিরে could ভাই really একটা be more বল versatile ধরতে in পারছে না midfield. মানে Not a কি trickle is getting through. Haaland clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. দিতে পারবি তো Big chance! Oh, terrific save from the হ্যাঁ keeper. আমি He's হতাশ offering কি a wide অনলাইনে smile দেখলে there. আমি সিরিয়াসলি This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. That has been knocked clear. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There will be 1 minute added time. Well played. That has snuffed out the danger. So that's প্লেয়ার it. এত স্লো It is কেন all খেলছে over. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced না a বৃষ্টি genuine এদিকে effort to হচ্ছে go না on and win it. এদিকে Neither কারেন্ট was যে able পরিমাণে to ঝামেলা add করছে to the বৃষ্টি scoreline গেলে in আর the end. বৃষ্টি হলে আর কি দরকার সকালবেলাও So what do you take away from it all, Jim? Norway really আমি didn't do জানি an না awful আমি lot right there. কেন They এত didn't do much বাজে at all. খেলছি I ও thought মাই some strong গুডনেস words at এই half-time অপোনেন্টের would কাছে spring হারিয়ে them into যাচ্ছে action, but nothing happened. চলেন ফ্রেন্ডলি খেলি আর দেখতে চাচ্ছি না চলো লাগবে না আমার আমি খেলা এখন মতো হয়ে গেছে একদম না আরে না আমি অনেকদিন ধরে খেলছি না আর সমস্যা না খেলার তো আপ ডাউন হবে আবার কামব্যাক দিব সমস্যা কি চলেন ফ্রেন্ডলি কামব্যাক দিই হ্যাঁ যদিও আজকে আপনার স্ট্রিমে ফার্স্ট টাইম বলতেই হলো এত বড় আইডি দিয়ে কি গেম খেলেন আরে নাই মালুম ভাই আপনি 3-4 দিন অসুস্থ থাকেন 3-4 দিন পরে তারপরে হচ্ছে গেম খেলেন দেখেন কেমন লাগে 3-4 দিন এই গেম বাদ দিলে কেমন লাগে হ্যাঁ বুঝছেন সমস্যা নাই আমার গেম প্লে খারাপ হইতেই পারে সব সময় একটা মানুষের গেম প্লে সব একরকম থাকে না হোল প্লেয়ারের রেজা আপনি হচ্ছে ইয়েতে দেখেন এই প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের লিংকে দেখেন হাই হ্যালো দুর্জয়
আর রিমুভ দেওয়ার তো কিছু নাই, কি হয়েছে এখানে রিমুভ দিতে হবে কিসের জন্য বলতেই পারে। আমার শরীর এখন আগের তুলনায় একটু মোটামুটি আছে, একবারে প্রপারলি সুস্থ হইনি। শাওন পেজ, হ্যালো। এনিমি বেস ট্রাই করেন, কোড তো দিবনি, র্যান্ডমলি চলে আসেন। আজকে কিন্তু সাউন্ড আসলে কম, মিথ্যা বলছি না, মিথ্যার কথা না, এর থেকে আর জোরে কি করে কথা, আমি তো জোরেই কথা বলছি। আর কি, কয়টা বাজে বলেন? 2টা বাজতে চললো। কালকে আপডেট নিয়ে লাইভ করবা না? আপডেট নিয়ে কি আর লাইভ করবো, দেখি। হ্যাঁ, যারা যারা খেলতে চান What a ট্রাই করেন। sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices পিটার flowing. স্মাইকেলের কোনটা ভালো, নিউ I'm ভার্সেস Peter ওল্ড? Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, ওল্ড। is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be কোথায় on থেকে board. কমিয়ে রাখছো? There's nothing না quite না না like না, match day, কোথাও ভয়েস especially কমানো here. নাই, This crowd doesn't do উল্টা আজকে বাড়ানো ordinary, আছে। and we should be in for something very special. কেমনে কেমনে? The very versatile Shinji Kagawa, possibly, Jim, one of Japan's finest footballing experts. Yeah, absolutely. The sort of player, Peter, you'll need if you're looking to play a stylish possession-based game. I expect that, regardless of his initial position, he'll end up playing like a number 10 or an auxiliary striker. So rapid of thought and of deed. I wonder what he has ready to conjure up for us today. I can't wait for it. Oh, well measured. Oh, this is a great position. Takes a shot! Ibrahimovic! It could only be him! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Norway are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, now it's a shoot! Norway are behind here despite their domination of possession. And the pass is intercepted. Looking to play him in. And he's really put himself on the line here. জ্বর ছিল এখন। স্ট্রিম দেখ, আমি আসলে কি বলবো, সাকিব ফ্যান্স, থ্যাংক ইউ ভাইয়া সাবস্ক্রাইব করার জন্য। কথা হচ্ছে, কারেন্ট যদি থাকে ভাই, আমার কারেন্ট যে পরিমাণে ঝামেলা করছে, আর কি লাগে। Madrid are looking to go forward now. This is a promising build-up. Approaching the half-hour mark. Desai, a player who needs no introduction. And the shot's on here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Desai gets across to intercept that. Has a look and plays it forward. Norway certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And this is Del Piero. And Del Piero! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা ঠিক। আমি আসলে প্রেস করি অনেক, বুঝছেন, ডিফেন্স দিয়ে, যার জন্য ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যায়, আমি জানি এটা এত 5 minutes till the break. এই জিনিসটা হয়ে যায়, বুঝছেন। Now this could be a chance.
Mateus can see things আই others simply আই cannot. কি বেয়াদব হ্যাঁ That has been cut short. Maldini, There will be 1 minute added Desai, time. Gerrard. And that signals the end of the first period. পুরা দেশেই Well, কারেন্টের it's certainly সমস্যা simmered হ্যাঁ along পুরা nicely so দেশেই far. Just the one goal in it, and it's all still very মাঝে much up for মধ্যে grabs. ড্যাশ থেকে আঙ্গুলটা সরিয়ে টান করিয়েছি On the wrong end of a করিয়েছি 1-1 আর কি। scoreline. আচ্ছা Well, আচ্ছা obviously ঠিক আছে things কি are মনে not হয় আমি looking ড্যাশ good. ছাড়ি না It একদমই seems the team were just a bit সত্যি too কথা busy লাইভে করতে গেলে playing within এরকম আমি themselves, দেখছি যে too tentative. They ড্যাশ have থেকে to হাত improve ইয়ে to হয় না make it fast. বাট আমি যখন অফিস স্ট্রিম খেলি That just about তখন sorts আমার out কিন্তু the ড্যাশে first সবসময় হাত 45 থাকে না minutes, হ্যাঁ and we'll এই be back কেন with the জানি second একটা very soon. এই এসএমএস পড়তে পড়তে অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করতে হয় For Norway, number 24, El Hadj Diouf. Number 8, So let's get the ball rolling. coming on the field. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And there's the shot! He's done very well to get to ব্যালেন্স that. কি I think he's উল্টা হয়ে done great মারছে there, both reading it and dealing with it. কি এখন কি আমি কি হাতের কি number two অ্যাডভান্স করানো দিয়ে খেলেন আপনি কি না 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 অ্যাডভান্স দিয়ে খেলি না Schneider plays it short. Norway have the chance to go the other way. That pass isn't the best. ইয়াও ওয়া Schneider has it in a wide position. Looking tidy in possession here. He's chosen to go back. Stam is pretty much the definition of the word uncompromising. And this is Del Piero. Norway still this single goal behind. Triol. Quarter of an hour into the second half. It's a good spell of possession, this. Not where it came from. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Schneider looking for options for movement. Rui Costa. Norway do have options available on the bench if they want to go that way. Caceres. There could be trouble here. Shot at goal! হোয়াট দ্য হেল A collective sigh of relief from the defence. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. এটা কেমনে কেমনে সম্ভব এটা বলে গোল দিতে আমি কি করছি আমি তো পালি নিছি ওই যদি এখন গোলকিপার এখন বার যদি আসমানে দেখে হোয়াট ক্যান আই ডু আই চিল হ্যাঁ আজকে আমার পুরা লেভেল আলাগ লেভেল কা লাক চলছে তো দুইটা সিবি দিয়ে ওকে আটকাতে পারি না আচ্ছা পাওয়ার অফ ব্লিচ Substitutions taking রিলিজ place. মারেন আসলে ওরে নেওয়া উচিত হয়নি আমি আমি ওরে দিয়ে খেলানোর পর এই জিনিসটা আমার মধ্যে আসছে যে খুদাই নিছি ওরে Closing in on the last quarter of an hour. And here's Aguero. Well, he got rid because he was under pressure. হ্যালো ফরান And he's managed to gift it back. Nicely aimed pass. Norway really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. এটা ডাবল টাচ হইলো না কেন Messi. এত সুন্দর সুন্দর সুযোগ যদি মিস করে Vision. তাহলে আর Varane কেমনে কি calmly anticipates. Well, this could be it. Past something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Rijkaard is the team's great visionary. Desai. Some intricate passing, looking to progress the ball.
And he's intervened well there. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Decent chance! Oh, good finish. Two ahead, late in the day. Game new over করে দিব। surely. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So is that the decisive goal? Not much in the way of time. And that is as far as it goes. Norway perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not তাই তো hide দেখছি the overall প্লেয়ারদের ঘুম পাচ্ছে। disappointment. Those of you making their way How home do you on look back public on the game then, transportation Jim? today, Well, there please was a watch the ঘুম যাতে না আসেও ওইটার কোনো ট্রিক্স আছে? কি ট্রিক্স? ঘুম না আসার আবার ট্রিক্স? ঘুমাও, ঘুমান না শরীরের জন্য ভালো। হিসাম আহমেদ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? চলো, শিট ম্যান, লুজ দ্য গেম। সো কি হয়েছে? হারতেই পারি। আজকে আজকে ম্যাচ হচ্ছে সব হারার ম্যাচ। যারা একবার খেলছেন তারা আমাকে ডাবলটা শেখাতে পারবেন। আমি নর্মালি পারি না, অ্যাডভান্সে পারি। তাও এইখানে মাঝে মাঝে ডাবলটা দিতে দিয়ে মার্শাল টান হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখন আমি একটা কথা বলি, আপনার ডিভিশন হাইয়েস্ট স্কোর কত করছিলেন? 16,000। হচ্ছে ডাবলটা যদি অ্যাডভান্স দিয়ে খেলেন তাহলে সমস্যা লিওনের, ওটা আমি বলি। ওইটা হচ্ছে এআই থেকে আপনার ওই প্লেয়ারের আগে যখন থাকবেন, মানে ওর ইচ্ছা মতন নেবে। মনে করেন আপনি চাচ্ছেন এখন ডাবল টাচ দিতে, বাট ওর ওই জায়গায় মানে ওইখানে মার্শাল টান নেওয়া লাগবে, ওর কাছে ওইটা মনে হয়েছে, ওর ডিসিশন মতন ওইটা নিবে। আপনি জাস্ট নর্মালি ওই যে মানে অ্যাডভান্সে একটু ইজি ডাবল টাচ দেওয়া। আমার কাছে ওটা ভালো লাগে না। আমার যেটা ভালো লাগে, আমি এখন মার্শাল টার্ন দিতে চাইলে মার্শাল টার্ন নিব, আমি ডাবল টাচ নিলে ডাবল টাচ নিব। এই হচ্ছে ব্যাপার। হোয়াটস ইউর ডিভাইস? আইফোন 14 প্লাস। রোনালদোর বিয়েতে আমাদের দাওয়াত দেয় নাই, খুব খারাপ লাগছে। বুঝি না, আপনি যেটা বলতেছেন ওইটা তো ইজি হয়, ওইটা ইজিতে হয়, অ্যাডভান্সে হয়। 1 ভার্সেস 1 খেলতে গেলে র্যান্ডমলি কোড দিব, আপনাদের ট্রাই করতে হবে। টপ 16K এর ভিতরে গেছিলেন, এই ছাড়া আবার 16K আলাদা কোনো কিছু হয়? নর্মালি কিভাবে দেখাতে পারবে? এখন আপনার হচ্ছে এরকম ইউটিউবে অনেক যাদের হ্যান্ড ক্যাম আছে তাদের দেখলে আরো বেশি সুবিধা হয়, বুঝছেন? তাহলে বুঝবেন যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে নেওয়া উচিত। The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So straight into the action. Gerrard. And there's the shot! Mateus really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Well, we expected better, and so did he. It's always intriguing to see just how much influence Bonucci has. He's having a pop! And he looked জাস্টিক every ছাড়া bit the খেলতে assured keeper পেন there. লাগে Yeah, না। he was well placed to না, deal আমি with that. তাকাই না ডিসপ্লের দিকে। আমি এই চারটা যে কন্ট্রোল আছে এই কারো দিকেই তাকাই না আমি। মানে ওরা থাকুক আর না থাকুক আমার কিছু যায় আসে না, ইউজ টু হয়ে গেছে, বুঝছেন? Referee's given a throw. কতক্ষণ খেলতে পারবো? আপু লাইভে আছেন, কতক্ষণ খেলতে পারবো মানে কি
কি শট মারছি That's বলতে been কি intercepted. শট কি He বাজে read হইছে? that really well and stopped it. Messi. Saviola wants to run onto this. In with the challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Baresi cuts out the pass. Nicely weighted ball. Thinks about the shot. Still goalless at the moment. He's looking wide. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Gerrard. And this is Dembele. And this is Gerrard. আরে Pirlo. Maldini. Rui Costa. And Mateus. Great vision. Saviola. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Thuram. Gerrard. And it's Gerrard. And it's Rijkaard. Seedorf simply refused to be outdone there. And here's Gerrard. Diouf. Diouf! Off the post. Pirlo can clear it away. Great ball and a chance! Goal! লাস্ট এট লাস্ট And we have ভাই liftoff. স্কোর কত আপনি তো বললেন And that is a goal কোথা তাই worthy ভাবতে of চলে universal ফিরে appreciation. Even the opposing fans have কি to আমি আচ্ছা recognise খেলে the এসএমএস quality করছে there. কিনা Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Norway are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. হোয়াট দ্য হেল এটো Goal! এটোকে বাচ্চে And that brings the first half to a close. টাচ অ্যান্ড ক্লিক আর টাচ অ্যান্ড ক্লিক কি কোনোভাবে সহজ মনে হলো আপনার কন্ট্রোল বাটনের দিকে দেখে খেললে আর ফিনিশিং করতে হয় না সেটাই তো শর্ট ম্যাথেসের আর একটু সামনে নিয়ে মারা বুলেট শট হবে কতক্ষণ খেলবেন আমি বুঝতে পারি না আপু ও হ্যাঁ ট্রাই করেন একটু আমি কি আর বলি That's not too much to ask. অনেক ফাস্ট চলে আসে অপোনেন্ট বুঝছেন Norway looking solid, চলো if ছেড়ে not too much more at half time. এটা নিয়ে It's আমার 1-0. আসলেই মনে হয় হতাশ চলো আর ইউ ফ্রম খুলনা নো আই এম ফ্রম রাজশাহী আর্লিং রাউ নাকি হোয়াট আ মিস অপো Number 24. We're on the move again. El Hadj Diouf. Norway leading courtesy of the game's only goal. Number 23. Aguero. Norway come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Gerrard. Rui Costa. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That's been cut out, well played. Saviola. অফসাইড না Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Messi. That looks a good ball through. Good chance here. ও Oh, full marks for that effort. Oh, it looked like he tried to give it আপনার গেম some extra প্লে width. স্টাইল ঠিক আছে সুপার চ্যাট করেন পার্সোনালি আইডিয়াম দেওয়া হয় আপনি দূরে থেকেও লম্বা শট দেন গোল হবে ট্রাই তো করছি He was under real pressure there. Rui Costa! শট নিব কাল হয়ে গেছে এই জিনিসটা An হয় instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Saviola is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent... And the shot! ও Loose ball now, there's a chase on হোয়াট to এই retrieve শট it. ডেম্বু নাকি What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. And here's Owen.
So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Oh, it just needed a better touch, and you can see his annoyance. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. Now it's Aguero. Oh, he's defended very well against those tricky feet. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, that is a good ball. Great chance! Well taken goal. লাইভ দেখতেছি কত আছে The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Norway are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me... Oh no, what has happened here? And that is as much as we have time for. Norway can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to. No following individual. this splendid I display like the of Rachi accent, poise, but I am not efficiency, getting any and Rachi proficiency. accent from your voice. Oh, and picking up the man of the রাজশাহী match হলেই কি award, রাজশাহীর and লোকাল no ভাষায় কথা surprise বলতে হবে? there. মানে আছে? Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me, and to wish you all... আমার থেকে রুনি কার্ডটা ভালো লাগে নাই কেন জানি। আচ্ছা আচ্ছা, ভালোই তো রুনির কার্ড, খারাপ না। চলো 27 রিজিয়ন চেঞ্জ করে গেলে কি বাংলাদেশ দিবেন? আমি আসলে বললাম, মানে আমি সত্যি কথা চাই আমি বাংলাদেশেই সার্ভার করতে, সবকিছু রিজিয়ন টিজন দুইটাই, ইন গেমেও আবার হচ্ছে মাইকোনামি থেকে। সমস্যা হচ্ছে আমার iOS তো, তাই জন্যে আপনার ইন গেমে বাংলাদেশ কোনো অপশন নাই, বুঝতে পারছেন তো? এই জন্য একটা বিরক্তকর ব্যাপার। কি যে করব, আপডেটটা আসুক, ডিসিশন নিই। সাকিব ফ্যান 24 থেকে খেলি, গরিবের পেলে রুনি। অপমান করেন না, অনেক ভালো খেলে বুঝছেন। iOS ইন গেম আসার কথা এবার, আমি এরকম কিছু শুনি নাই। ইন গেমে বিডি সার্ভার যদি আসে তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই খুশি হব। তাইলান কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? কোডটা বসায়া সার্চ করছি আর নেটটা চলে গেল, মাশাআল্লাহ। Without anchorman कैसे खेलेंगे? হ্যাঁ, তারপরে কমেন্টে আজকে লেখেন, আজকে নিউ যারা আছেন, যাদের চিনি, মানে যারা জানি, তারা এর আগেও কমেন্ট করছেন, যারা নিউ আসছেন কমেন্টে লেখেন কে কোথায় থেকে লাইভ স্ট্রিম দেখছেন। নতুন কয়েকজনকে দেখলাম আজকে, সো কোথায় থেকে সবাই লাইভ দেখছেন বলেন, একটু দেখি, গল্প করি আজকে একটু। কারেন্ট যদি থাকে, এমন টিম নাই বলে আফসোস আজকে। লিওন ভাইয়া, আমার অ্যাকাউন্ট তো শুধুমাত্র ওই 2টা প্লেয়ার ছাড়া ফ্রি টু প্লেয়ার, ইউনো। বলটা কাটায় খেলেন তাহলে মজা হবে, চেষ্টা করছি তো।
সবকিছু তো আর মনে Oh, করেন what a sight আপনি this is. যেভাবে A খেলেন beautiful আমিও ওভাবে evening, খেলবো and the এরকম হওয়া promise পসিবল of না। an আমার unmatched খেলার goal ধরন really একরকম, get the আপনার ওই juices রকম। flowing. সো সব My মিলায় name's Peter মিক্সড করেই Drury, and খেলি here's আমি, my ঠিক আছে? co-commentator না for the আমি game. খুবই টিকি It's টাকা Jim করে খেলি, Beglin. বল Thanks for অনেকক্ষণ that, হোল্ড করে Peter, খেলি, and may I এরকম say না। a big hello to everyone. কিশোরগঞ্জ, আচ্ছা আচ্ছা, There's nothing quite like চেয়ারের match উপর। day, especially here. চিটাগাং This থেকে আছে, crowd আমি doesn't মঙ্গল do গ্রহ, ordinary, আচ্ছা। and we should be in for something very special. So we're very much হাই on the way হাই, now. क्या Well, here's हुआ? a guy, Jim, whose मैच position में से you would certainly आई थिंक understand, यू and लॉस्ट indeed दिए his दिबे club was your club মালয়েশিয়া। also. What do you ও see as রিয়েলি the key কাশিম role ভাইয়া? for Trent আমি Alexander-Arnold? ঢাকা I don't think we've seen a কামরান defender, let alone a বিচার। fullback, so আচ্ছা আচ্ছা, technically আমি রাজশাহী থেকে accomplished দেখতেছি as he is. সিনেমেটিক, তাই His নাকি? main job is রাজশাহীর in the কোথায়? final third, আসলে producing telling passes. ঢাকা Defensively, কেরানীগঞ্জ। ও it's a হাশিম weakness. আহমেদ, Going forward, গুড। he's a gem. উগান্ডা, হ্যাঁ আমি জানি, আমার উগান্ডার এখানে আছে, আমি জানি। উগান্ডা, মঙ্গল গ্রহ, এক্সেপশনাল। কারেন্টের যে অবস্থা, ও মাই গড, কারেন্টের কথা আর বললেন না, যে কোনো মুহূর্তে কারেন্ট যাইতে পারে। ইউ লস্ট, আই নো। নেপচুন থেকে, ওয়াও, সবাই তো ভালোই। আমি খেলতে পারি না, কখনো পারি নাই, কি করতাম? আপনাদের জন্যই ফ্রেন্ডলি খেলছি, আমি ফ্রেন্ডলি খেলি না, সিরিয়াসলি আমি ফ্রেন্ডলি খেলি না। হ্যাঁ, আমি ডিটি করতে করতে লাইভ দেখতেছি। ও থ্যাংক ইউ সো মাচ কাশেম মন্ডল কাশেম, আচ্ছা কাশেম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই লাইভ স্ট্রিম। এত দূর থেকে কাজের ফাঁকেও দেখছেন, থ্যাঙ্কস। ভার্সেসে নেট প্রবলেম, একদম বাজে ফিলিংস। এটাই যদি মানে আগামীকালে আপডেট করে একটু, গেমে তো অনেক কিছুই আপডেট হবে, তারপরেও দেখবেন যে মানে কিছু জিনিস ভালো থাকে যেটা সেটা খারাপ করে দেয়। এই ট্যাকেল আর হচ্ছে ডিফেন্সের মধ্যে একটা তো ঝামেলা করেই, লং রেঞ্জ শুটিং এর মধ্যে ঝামেলা করে। আর কি কইতাম, রাজশাহী সাগরপাড়া, ও একবারে লোকাল সাগরপাড়া। আচ্ছা, পাঠানপাড়া, সাগরপাড়া, পদ্মা গার্ডেনের ওইদিকে। হাসিম না হিসাম, ও হিসাম, ও আচ্ছা, সরি। আমার এখানে এতদিন যায় না, একটু আগে মাত্র গেল। ও আচ্ছা, তো ভালো জায়গায় আছেন। Well, what a sight this I is. A found your beautiful channel evening, through the and the suggestion promise and of an started unmatched watching goal the really live, get the but juices honestly I flowing. don't see any girls streaming My in name's Peter Bangladesh. Drury, and here's Thank my you. co-commentator for the game. What's, It's Jim Beglin. tell me your Hi, Peter. feelings Always good about to my work with stream. you. I'm really looking forward to this now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, we have a very exciting player here, Peter, in the shape of Kavica Kvaratskhelia. Someone who's shown amazing adaptability and versatility wherever he's gone. You often see him hugging that left touchline, and he just... Kvaratskhelia! Kvaratskhelia, That's what you PSG call ka boss. inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Some intricate passing, looking to progress the ball. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Decent chance! Kvaratskhelia shapes to shoot! Just not quite happening for him just now. Oh, they're just আপনার এলাকার unrelenting, লোকে Peter. আপনাকে Wave after দেখে। wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. হ্যাঁ, দেখবে না। Norway so far providing no real test at all for the goalkeeper. Mateus makes the interception. Juve spread out to the left. রুই Well, he কস্তা, certainly wasn't in the mood to take any risks. ভাই ইনসান লেভেলের রুই কস্তা Juve খেলছে। clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way.
looking to pass their way up the pitch. And it's Scholes. And that is a little undercooked. Gerrard looking to play him in. And this is, he's in. It's Rui! Rui Costa! What a praising man! জাপান রিজিয়নে গেলে কি শুধু জাপানের লোকদের সাথে খেলা করবে নাকি? না না না। Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. গোল গোল বলছি কেন দৌড় Well, this should allow them to be a bit যাইতে more পারলে expansive, although they'll be wise to be cautious for now. I know ওই বল কই দিবে হ্যাঁ Only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. ঘোচু 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 The movement is slick. নিজের ফল্টে গোল খাইলাম নিজের ফল্টে গোল খাইলাম অপোনেন্টের পাসিং টপ নচ আছে ডিজাইন এমনিতে আগে আপনি ওরে ওরে প্রেসিং করে উপরে আনেন যাতে বেশি ভালো করে প্রেস করতে পারে That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. And that's a simple one for the keeper. 1 minute added time. Now it's Rui Costa. It's come to nothing. আর একটু পরে বল দেয়া লাগতো And নিশু for the first half, that is that. কোন টার্গেট প্লেয়ার আছে যার জন্য স্পিন দিবেন পয়েন্টই তো মনে 40 কিসের স্পিন আমি ফ্রি টু প্লেয়ার আমার কোনো Any thoughts on all this so আপনার far? ফেভারিট কার্ড কোনটা ওয়েন অনেকই ফেভারিট আছে এখন 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 চলছে হচ্ছে ট্রেন্ডিং এ আমার কাছে বেশি ভালো খেলে সেটা হচ্ছে রুই কোস্টা So all square at half time. अलग level की बंदा। The other blow for blow at the break. Substitution for Norway. Number 8, Dembele. Number 24. So it's back to business. ম্যাচটা শেষ করে কমেন্ট করছি সবাই হ্যাঁ On the field. Number 7. And it's gone back to the keeper. Number 23, Aguero. Substitution in progress. Alexander-Arnold. Norway come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Kvaratskhelia. And no, he's seen through all of that. Thuram. Oh no, what has happened here? And he thumps it clear. And it's with the keeper. Desai. More and more pressure on the ball here. And Mateus. Oh, he's bustling through here. 60 minutes played. And it's Rijkaard. Now he's running away. Mateus! Goal! Norway! ডিফেন্ডার লাগা প্রেস করতাম না ম্যাচ আপ দিয়ে খেলতাম নাকি প্রেস দিয়ে Oh, that ওয়েট was ওয়েট ওয়েট সব অ্যানসার দিচ্ছি হ্যাঁ ম্যাচটা শেষ deliciously করি sharp. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Norway with the lead. Bangladesh really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Cristiano Ronaldo. That's where it came from. And a chance! আর এইটা বলে গোল He's stuck it away. And once more we are all square. 32,000 কয়েন টাকা আপনি দিচ্ছেন স্পন্সর কি আপনি করছেন তাইলে কিনবো নি সমস্যা নেই Should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That was a given. It always was. Well, that's really well played. And Owen! Glorious! Sumptuous finish, an absolute joy. And they get themselves in front. That really is quite fabulous. All his own doing.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly... আরে ছি That would have been game, set and match. He's really trying to take this upon himself to get it won. Just 5 minutes left. Great vision. Norway nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Caceres, There'll just be like 3 so many of minutes his added contemporaries, time. is proving very good at driving forward. And he's had it nicked away. And that's it. What a game, what a show. কালকে কি স্ট্রিম Both করবেন sides robustly going নেটের about যে their মানে business, কারেন্টের যে and that has সমস্যা তো turned ভাই it into বলতে পারছি quite a না spectacle. কারেন্ট It's ঠিকঠাক the থাকলে sort of আমি game after which you feel it's a shame লাইভে আসবো anybody প্যারা had নাই to lose. Just a quick announcement. Owen, It is now voted time for our man of the special match, lottery. and Please grab deservedly the so. tickets you were given when you were walking through the gates. Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a Sleeping game of also. football, but I actually found it Right very now, and enjoyable. he A game that was also constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. it's A so throwback cool to and it games was gone great by. to watch. Oh, really? That's Thank it you, for thank you. tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begden. নেক্সট স্ট্রিম কখন হবে শিওর বলতে পারবেন আমি আপনি আপনি আমারে যদি এই শিওরিটি দেন কালকে কারেন্ট যে কোনো সময় যাবে না তাহলে আমি টাইম শিওরিটি দিব ঠিক আছে নাইস ট্রাই ডাবল নাইস ট্রাই ইজ গ্রেটার দেন ডাবল ইজ গ্রেটার দেন ডাবল টাচ মানে কি না সাকিব ফ্যান্স বুঝলাম না ওইটা একটু আপনি এক্সপ্লেন করেন আচ্ছা আমি কয়েকজনের রিপ্লাই দিয়ে নিই ঠিক আছে তারপরে কি হয়েছে স্পন্সর দিলে মেরা মেরা কিয়া ফায়দা লাভ হইলো করব লাভ হইলে করব না এমন ভাবে বলেন আমি এই আইডিতে কোনো সময় খরচ করছি শুধুমাত্র বিয়ারের জন্য করছিলাম ওইটাই ফার্স্ট ওইটাই লাস্ট বলছি তো আমি কোনো কয়েন কিনবো না ঠিক আছে আমি নর্মালি যা কয়েন জমাবো সেটাতেই মারলে যদি পাইলাম আলহামদুলিল্লাহ নাহলে ওকে আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই হ্যাঁ আচ্ছা ডিভিশনে কয়টা ম্যাচ হারছো ও অনেক ম্যাচ আরে দেখছেনই তো অনেক চলে গেছে খেলা হয় না তো যখনই খেলি মানে অন্যজনরা হচ্ছে আগে ইভেন্ট ফ্রেন্ডলি খেলে হাতটা একটু ওই যে ওয়ার্ম আপ যেটা বলে সেটা করে আর আমি তো ভাই ডাইরেক্ট ডিভিশন শুরু কারেন্ট যাবে না কালকে ও কিসের জন্য ওই যে ই ফুটবল আপডেট দেয় কারেন্ট যাবে না সেই সুবাদে বদদোয়া দিলাম কালকে কারেন্ট যাইতো না আমাদের বদদোয়া আপু কি এনিমি দেখেন বা দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এনিমি দেখি এখন এখন এনিমি অফ আছে এখন আমি একটা সিরিজ ওয়েব সিরিজ চলছে স্ট্রেঞ্জার থিংস আদারওয়াইজ দেখা হয় সবসময় না কোপ খেললে মারামারি হয় একটু বলতে পারি আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি মানে আপনি বাংলাদেশি বুঝলাম বাট বাইরে হইছেন না বাংলাদেশে হইছেন আই থিঙ্ক কারেন্ট না থাকলে লাইট বা গরমের কারণে নাকি কারেন্ট না থাকলে লাইট বা গরমের কারণে নাকি মানে কোন সিজনে আছেন স্ট্রেঞ্জার থিংস কেমন লাগছে অসাধারণ সিজন 5 আছে লাস্ট 3 নাম্বার চলছে ভাই কেউ স্পয়লার দিবেন না আমি কিন্তু লাইভ অফ করে দিব তাইলে জিজ্ঞাসা করছি কারণ আপনার লগতে ব্লু লক তাই বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ব্লু লক দেখছি ব্লু লক শেষ আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার নাগি দ্যাটস ওয়াই আপনারা হচ্ছে অবালিতে দেখতে পাচ্ছেন নাগির পিকচার আচ্ছা অরিন্দম আবার চলে আসছি ওয়েলকাম অরিন্দম ভাইয়া কেমন আছেন মনস্টার দেখে মনে হলো আমাদের স্ট্রেঞ্জার থিংস এর মনস্টার আচ্ছা এরপরের মেসেজটা দেখেন
We are not free to. I watch Rafa by live streams and I will be watching yours from now on to. Oh, আমি এখন ফ্রি টু প্লেয়ার নাই, জাস্ট 2টা কার্ডের জন্য। এমনি আপনি ওই 2টা কার্ড যদি বাদ দেন তাইলে ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে আমার সব কার্ড কিন্তু ফ্রি টু প্লেয়ার। ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস। হ্যাঁ, যারা স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখছে তাদের যে ফেভারিট লিস্টের মধ্যে স্ট্রেঞ্জার থিংস থাকবে না, এটা হইতেই পারে না। ডিরেক্ট কর্নার কিক, হেডে গোল আগে কাজ করতো, এখন কি নার্ভ হয়ে গেছে নাকি আমি পারতেছি না। এটা ঠিক বলছেন, আমিও ওইভাবে খেলা হচ্ছে না, বাট আজকে যে ফ্রেন্ডলি খেলছিলাম, যে একটা ক্রস তুলছি মানে কর্নার দিছি, হ্যাঁ, সেই কয়েকটা থেকে আমার গোল হয়নি, বাট নর্মালি আমার ওইখান থেকে গোল হয়ে যায়। অ্যালাইস ইন বর্ডারল্যান্ড ওটা দেখছিলাম, ওইটা হচ্ছে 5 নাম্বার এপিসোড পর্যন্ত দেখাইছে, বাট 2টা তো একসাথে দেখা যায় না। ওইটা আর আপনার হচ্ছে কি বলে স্কুইড গেম, এইগুলো হচ্ছে সিমিলার, মানে ওই কনসেপ্টে 15 দিন ধরে খেলি গেমটা, 4-5টা গোল খায়, 0 শট অন টার্গেট। কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়? প্রথমত আপনার যে প্লেয়ারগুলো আছে ওইগুলো আপনি প্রপারলি স্কিল আর হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়ার ট্রাই করেন। যে ফরমেশন আপনি হচ্ছে বেজ একটা ফরমেশন নিয়ে খেলবেন, 4-3-3 দিয়ে করে নিয়েন, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে বেশি এআই ম্যাচ খেলেন, এআই লেজেন্ডের সাথে খেলেন, মানুষের সাথেও খেলেন। These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yamal. That's a little off target. Gerrard. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that has not gone well. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Neymar. And it's Dembele. Argentina really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. And here's Haaland. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Mateus. Great vision. ওরে ভাই, দিতে পারেনি। হাইস্ট মানি, হাইস্ট স্ট্রেঞ্জার থিংস। গেম অফ থ্রোন দেখছেন? Back towards the middle. Mateus. Gerrard. And here's the chance to counter. ভাই আমি এত সুন্দরভাবে তোরে বার করে দিলাম। And Yamal. He's gone for goal. Gave it a go, but off target. মানি হাইস্ট। No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were সেমি never really in অটোতে his খেলি favour. কার্সেল। আচ্ছা, সমস্যা নাই, যে যেটা কমফোর্ট। আমি অ্যাসিস্টেড থাকার পরেও ম্যানুয়ালের মানে যখন আমার যেটা প্রয়োজন হয় আমি সুইচ করে নি, বুঝছেন? আপনার যেটা ভালো লাগবে সেটাই খেলবেন। And here's Dembele. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's found a way through, and he's quick to get rid. And reclaimed it in a trice. And Messi! আগো বেশি It's মারি। off target and by quite a way. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might স্পাইডারম্যান have been a দেখছেন? better option there. রেকর্ড করছি। আরে ভালো প্রিন্ট না আসলে আমি জীবনেও দেখবো না।
Fernandez. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There will be 1 minute added time. Diouf. Gerrard. Oh, he's burst through. Shapes to shoot. And it's a finishing. goal! নাইস That আপনাদের couldn't have এখানে been a more সিনেপ্লেক্স potent নাই injection of belief for this team. Top man. Top রাজশাহীতে drawer. যেটা ছিল সিনেপ্লেক্স And that is যার indeed মধ্যে the হচ্ছে Well, there were plenty of দেশে talking যে points in that first half, but just the one প্রাইম goal. It's মিনিস্টার still পদত্যাগের anybody's জন্য যে game here. ঝামেলাটা হয়েছিল তখন ওই যে Reflections on the first half. Norway সিনেপ্লেক্সে really ভাঙা looked very good ইয়েতে in করে অফ করে transition. দিছে পুরো So I'll be expecting বুঝছেন more of the same in this second half. এখন তো They অফ just need আছে to remain patient and just wait for that chance to break again. Norway have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. Substitution for Norway. Number 24, Elhaj Diouf. And Number here is the 8, first touch of the second half. Coming on the field. Norway Number currently 7, ahead by the Owen. smallest of margins. Number 23, Aguero. Cross into the box. Substitution. Rui Costa. That pass has been well intercepted. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's had it taken off him. And it's Aguero. Now it's Rui Costa. No, that's been intercepted. Madueke. He's got plenty of space out wide here. Aye. No way through. And here's Kukcu. And here's Madueke. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. পেনাল্টি পা গয়া He's been taken আপু down, একটা and the এনিমি নেম referee বলি has মন pointed at the চাইলে spot. দেখে নেম Norway Violent play. presented with a golden opportunity here. This further to improve their cause. ম্যাচেস কি ডিফেন্সে হেল্প করে সিনেপ্লেক্সে না খালি অ্যাটাক দুদিকে ব্যালেন্স Not ম্যাচেস much more than অ্যাটাকে a বেশি formality. I just think the keeper committed himself too early. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. This is a promising build-up. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And this is Rui Costa. Gerrard. Gerrard! নাইস ফিনিশিং ম্যান With fun and fury, they continue to do their thing. So smooth. A signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. He's real chance! আরে ডাবল টাচ নিয়ে And নিলাম how did কই he not গেছিল make it four? I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Norway with the corner, they're first. Oh, good fly! It's a goal! His utter joy! He engages with absolute happiness. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled. Oh, what has happened here? And the pass is intercepted. And here's Messi. He's got away. It's a sharp pass. It's a decent chance to counter-attack.
He might be in here. Howson goes sliding in. সিরিয়াসলি ফাউল হয় না? And he thumps it সিরিয়াসলি clear. ফাউল হয় না? ভালো ট্যাকেল দিছে। And it's Gerrard. And here's Rui Costa. Referee has just said play on. And here's Rui Costa. There will be 5 minutes added time. 5 minutes to add. That's a lovely, neat pass. Norway couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Owen and Owen! That's কেমনে just playing it safe It is and simple. ছি, এত সুন্দর করে ওয়েন মিস করলো কেমনে? এই বাম পায়ে কেন? A tour de force Bam that has paye left their ken opponents mallo. reeling, and that is what tends to happen when they do their thing. Mateus And a quick taking in the reminder today, accolades, everybody, having been to named make man sure of the to put match, any litter and in the bins deservedly so. provided. Thank you for your cooperation. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack. হ্যাঁ, ঘুমাবো। পুরা ম্যাচে আমি অ্যাটাক করি, ডিফেন্ড করি, হোল্ড করি, বাট সেট পিচে গোল খেয়ে যায়। সলিউশন কি? বেশি হোল্ড করলে বলগুলো নিয়ে নেয়, বুঝতে পারছেন? তো অ্যাটাক কি বলবো, এই খেলার ধরন আসলে কনফিডেন্স। আপনার বিপক্ষে যে খেলছে সে খারাপ খেলে নাকি আমি ভালো খেলি না, হয়তো বা তার নতুন অ্যাকাউন্ট কোনোভাবে জিতে গেছে। ইউ ডোন্ট প্লে ডিভিশন ম্যাচেস? হ্যাঁ, আমি খেলি, ডিভিশন খেলি, হয় না? হ্যাঁ, ম্যাচ আপ করি তো। আচ্ছা, আমি ম্যাচ আপ করলে কি আপনারা দেখতে পান না? হ্যালো, কয় ঘন্টা? 1 ঘন্টা হয়ে গেছে লাইভ স্ট্রিমের। ফাউল কইরেন না, তাইলে সেট পিচ হবে না। ওকে, চলো। সো আপনারা চাইলেই আমারে সাপোর্ট করতে পারেন। সাপোর্ট করার জন্য পিন কমেন্টে লেখা আছে, একটা লিংক দেওয়া আছে, দেখেন। যদি চান সুপার চ্যাটের মতন আপনারা সাপোর্ট করতে পারবেন। हमको भी চান্স দেনা। ওকে, দেখি তো। কিন্তু প্রেসার ইউজ করি, কিন্তু আমি তো ম্যাচ আপও ইউজ করি। কি জানি আপনি, যাই না, আপনি তো ভালোই খেলেন, মিথ্যা বললেন নাকি? না, সত্যি তো ভালো খেলতে হয় এটা। ডি মারিয়ার কার্ড লাগবে, দিবে কি না এটাই হচ্ছে ব্যাপার। 1.2, আচ্ছা 1 ঘন্টা 22 মিনিট হচ্ছে। আচ্ছা, একই মেসেজ বারবার স্প্যাম করেন না। করিব এখন গরিবই অবস্থা। আচ্ছা, আপনি তো অনেক করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ লিওন ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনি সত্যি কথা কত করছেন? আই থিঙ্ক প্রায় 400-র মতন বা 350 এরকম মনে হয়। আসলেই ডি মারিয়ার একটা কার্ড আসা দরকার। এপিক আসলেই ডি মারিয়ার কার্ড কেন দেয় না? ইজ দেয়ার এনি ওয়ে টু সেন্ড এ সুপার চ্যাট ইন ডলার্স? নো, there is Welcome no to those way. who have joined us all here on a beautiful আচ্ছা, clear কেউ evening. The নারুতো বা conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. ও This আলিং, really is the place to be. ওকে। This is আমি Peter একটা Drury, কথা and বলি, next to আপনি me চাইলে providing হ্যাঁ একটা insights কাজ will করতে be পারেন, Jim সেটার জন্য Begley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football. তার and জন্য we're about আমাকে to be ইনবক্স dished করতে up a হবে feast of ইয়েতে, it. কি বলে, ইনস্টাতে বা ফেসবুক পেজে। So we're very much on the way now. Goes for the shot. ওরে ভাই, এত That is doing সুন্দর no harm at ভাই! all. রুই I think that's কোস্টা just কেন more এত proof সুন্দর that this খেলে team আমি is জানি very না। comfortable playing on the break. They're really swift. Threads one in. And he skips past his man. And it's claimed by the keeper.
this guy Roberto Carlos really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with এই that. যে The এই pace, যে the power, the set বেয়াদবি pieces, the way he constantly surged forward. And a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. Gerrard. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Shevchenko. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he was quick to react. পিউ তোর পা এত ঘাটিয়া কিসের জন্য Pass is coming off in quick succession here. Rui Costa. They want to be quick here. It's breakaway time. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Gerrard. Rui Costa. ও ভাই মারো মুঝে মারো আমি কেন এত সুন্দর সুযোগ মিস করলাম It's Aguero. And this is Raul. He's got away. It's Aguero! Oh, just lacked a decent finish. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Mateus to Maldini. This is a promising build-up. And here's Dembele. আহা Rijkaard. And it's Gerrard. Costa Curta. Oh, that is a nice touch. Brilliantly cut out. The whistle stop, and that's it for the first half. Well, it was a আচ্ছা half of আচ্ছা could haves and should haves, but as the whistle See. blows, we remain where we আমার started. আজকে Plenty for both এ লেভেল managers to mull over here. রেজাল্ট দিছে ফিজিক্সে বি কেমিস্ট্রি So সি far পাও to গুড lift anybody off their seats. ডাবল টাচে ফিফাতে লেন চেঞ্জ বলে আচ্ছা আচ্ছা কোনামি কি গেম প্লে ভালো করবে কয়নামি আল্লাহ মালুম কালকে আপডেট হোক আমি ভাবছি এই দুদিন 3 দিন করে খেলা হয়নি ঠিক আছে আর কালকে যে দেখবেন খুবই একা লাগবে কেন যতই আমাদের এই গেমের উপরে যতই বিরক্ত লাগুক যাই হোক না কেন হ্যাঁ Substitution for Norway. Number 24, El Hadj Diouf. And we get things going again. Dembele. অন্যরা তাও অন্য গেম খেলেন মনে হয় আমি তো ভাই এই একটা গেম ছাড়া নড়িও না চড়িও না Substitution in progress. Looking to pass their way up the pitch. Aguero! Big relief. Just needed better contact. Well, that always looked আপু এনেছে নাকি না এনেছে নাকি ব্রাক দুটোতে ল আসছে কোনটাই পড়বো বুঝি না আপনি আমার থেকে ভালো জানবেন Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. ভাই আমার একটা কথা তুই কেন এই পাই উইক ফুটে মারবি কেন আমার বুঝা Boom! There we go. And it Rui couldn't be much Costa. better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Oh, that is a sweet finish. এই লাইভ স্ট্রিম কি দেখা Gorgeously যাচ্ছে আমার ruthlessly চ্যাট দেখাচ্ছে dispatched. ডিসকানেক্টেড আমি Oh, বুঝতে what a পারছি না touch. একটু I mean, বললে how ভালো হয় good was that? Poetry in motion. তুমি কি আমার জন্য ঘুমাওনি ঘুমায় যাও তোমার সকালে প্রাইভেট আছে না Real significance. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled ওই inside. ওই মিয়া ওই Norway Lutfur are Rahman. clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Croatia really are going about things in the right fashion, Peter. নাইস It's great to see. রাইকার্ড
This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. কিছু খাসনি ভাই? Oh, well played. Rijkaard. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And this is Rui Costa. আকাঞ্জি Costa Curta. Norway do have options available on the bench if they want to go that way. Now it's Rui Costa. And this is Owen. Now has he got the beating of his marker here? I think the message এইগুলা here কিন্তু is আমার quite সব clear, ম্যানুয়াল Peter. চেঞ্জ They করা want জানি না another one আপনারা and কি will দেখতে পাচ্ছেন seemingly keep going until they আর get it. ম্যাসাপি করছি তারপরেও Now it's Aguero. And it's Aguero. One 0 as we head towards the end. Norway couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Some intricate passing, looking to progress the ball. Mateus. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Norway really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. There will be Tries one us, more and added again. time. Desai gets it clear, চলো and that will be the final act. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a তোমার ride. কোচটা এত ভালো Rui Costa. হ্যাঁ voted man of ইনসান the লেভেলে match, খেলছে and হ্যাঁ deservedly পুরাই so. আজগুলো একটু দেখেই করেন ভালো How would খেলতে you sum পারবেন up what মেবি we've witnessed, Jim? Well, a bit of a আমার scrappy দুটো affair. চোখ Not quite a smash যা and দেখতে grab, but পাচ্ছি the ওইটাই more it পাস went on, you felt that. এইগুলো ইমোশনাল ড্রামা এই কেউ এই করে আসবেন না আমি শুধুমাত্র ও আচ্ছা গেম প্লে আমি দিই আমি অপোনেন্টের ম্যাচআপ ট্রাই করতে গিয়ে অ্যাটাক হজম করছেন একটু হবে স্বাভাবিক না রিটায়ার্ড নিব কইতাছে আচ্ছা আই হাই জানতাম বেশিরভাগ মুখী মোষ দেখতাম ওইখানে সায়েন্সের সাবের বিবিএ করতে যাইতো ও আচ্ছা সাবজেক্টে জাতান বক্সে মারছেন কিছু হ্যাঁ অবশ্যই কেন মারবো না আমার কাছে কয়েন অনেক না কয়েন তো ভরি ভরি আমার বুঝছেন না फेवरेट रेस्टोरेंट क्या बात है ঘুমাইছো তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে ওই 2 ঘন্টা হয় নাই এখনো কালকে আমরা আড্ডা দিব নি আচ্ছা লাইভে বুঝছো দুজন মিলে আমরা আড্ডা দিব নি তুমি প্রো नाफियू साइम हाँ लास्ट हमें चांस देना और খেলবা আজকে খেলবা এই তুমি এই কথার বইলো না বুঝছো যে কোনো মুহূর্তে কারেন্ট চলে যাইতে পারে রেস্টুরেন্ট ফেভারিট হাই রে ভাই আমার বাড়ি ফেভারিট আমার ও মাই গুডনেস তা আপনি এখানে কি করছেন হালি হালি গোল দিতেন যখন টাইম আউট কেন দিলে কি হয়েছে অ্যান্সার ফেভারিট রেস্টুরেন্ট নাই তো
সবাই যখন এত প্রো লেজেন্ড ভাই, আপনারা আমার লাইভ কেন দেখবেন বলেন? মানে আপনি মনে করেন উনি বলছেন কি জানো, আমার মতো নেট থাকলে নেট ঠিক করে নেন। আমি কি আপনার নেট আটকায় রাখছি? এতটুকু বলে, আমি কি ওনার কোনোভাবে নেট আটকায় রাখছি? Gorgeous evening. ওই The দেখে skies are আছে। clear. The noise is fervent. The atmosphere কি frenetic. আরে, আর ভালো নেট Right, দিলে Peter বলবে Drury, and টিম ভালো seated না। in the experts' hot seat is our man Jim ওই তো Beglin. বাঙালি কিছু না কিছু Thanks তো for that, সমস্যা Peter. থাকে, Hi বুঝেন নাই? everyone. The excitement ওনার has বলার really পর picked যদি up ওনার now, ভাল and লাগে, I'm তো eager ভাল for the লাগুক। action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We're up and running then. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Shapes to shoot! There it is! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. বলে আফসোস। So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now there's a fine ball. That's good play. Messi. Quarter of an hour played. Messi. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, good take in a good area. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rui Costa. Muscular approach does pay off here. Has a look and plays it forward. Gerrard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Hops for safety. Desai. Oh, good read. That was well played, well stopped. Getting on for a third of the way through the game. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, this looks sharp. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Rui Costa. Duke receives it in a good position here. Rui Costa. Norway truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Oh, it's Dembele. The ball has bounced loose now. A collective sigh of relief from the defence. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. And the referee says that is that for the first half. 4000 কয়েনে It's been no bullet. shortage Wow. of industry or Nice, intent nice. thus far. A Sinha. little inspiration and Tomorrow inventiveness perhaps প্রেশার the only করলে things ব্লেম lacking. খাওয়ার চান্স থাকে, যদিও প্রেশার Norway go in at half-time. আপনি প্রফেশন সাজেস্ট করতে Engage পারবেন chase. যে আমার যে It's কোন been জায়গায় a pretty কোন tepid আমি তো display. আজকে আর They'll এগুলাতে want to use যাচ্ছি this না, break বুঝছেন? wisely to regroup দেখবো নি একটা অন্য and come সময় out with some আপডেট fresh শেষ হোক initiatives. গেমে। This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back এত with the second ফোকাস, half shortly. আরে গেমে ফোকাস দিচ্ছি। একজন উগান্ডার কমেন্ট দেখার পর হাস্যকর লাগলো। Substitution for Norway. Number 24, Elhaj Diouf. Number So 8, into the second half. Dembele. Coming on the Norway field. can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Substitutions taking place. Passing is crisp and sharp.
He's in a great position here. And the shot! যা ভাই, There's a goal! বল ধরতেই পারেনি। And there we have it, the 2-goal cushion. That was a given, it always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Rui Costa stood his ground strongly. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Odegaard. And the assistant referee rightly gives him offside. 26-এর আপডেটে দেখলাম একদিন থাকবে, শুক্রবার 2টাই খুলবে গেম। হ্যাঁ, ওই রকমই। কালকে 7টার দিকে মেবি অফ হয়ে যাবে, নাকি তার আগে। এর বেশি লাগবে কোনামির সার্ভার হোস্ট। একদম একদম সময় তো লাগবেই। আমারও ওইরকম মনে হয়, 3টার আগে তো খুলতে পারবে মনে হয়, তো মনে হয় না। আর কি করতাম কালকে তাই বলেন, কালকে তো গেম টেম নাই। কোনামি চায় না আমি জিতি, এজন্য আমাকে বার করে দিল। 1000 কয়েনে গুলিট, বাট বুঝতেছি না এমএপে খেলাবো নাকি সেফ। আমার মতে ওরে হচ্ছে এমএপে খেলানোই বেস্ট। কালকে 7টায় শুরু হবে মেইনটেনেন্স। হ্যাঁ, শুক্রবার কই, কালকে থেকে থার্সডে অবধি। ও তাই তো, কালকে বুধবার, তারপরে বৃহস্পতিবার। এমএফ খেলা সিএফ না থাকলে সিএফ এ গুলিট, আর সিএফ এ থাকলে এমএফ। ওইটাই, সিএফ এর থেকে আমার মতো ওরে এমএফ খেলা নেই বেস্ট। হ্যাঁ, যখন সিএফ যদি ভালো গোল পোচারের সাথে কোনো একটা ভালো কার্ড না থাকে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট একটা গোল পোচার খেলায়, যতই হোল প্লেয়ার খেলান ওরে। চলো লেটস গো। 2 জায়গায় বেস্ট গুলিট সব জায়গায় বেস্ট। আচ্ছা, চেয়ার ডিসকানেক্টেড, প্লিজ ওয়েট হোয়াইল উই ট্রাই টু রিকানেক্ট ইউ সাকসেসফুলি কানেক্টেড। হোয়াই একা হচ্ছে একাই তো বলেন। ড্রিবলিং তো ভালো শিখছেন। আমি ড্রিবলিং শিখছি নাকি? আল্লাহ, কি কর এগুলা তুমি? খেলা শিখতেছি, খেলা পারি না। সন্ধ্যায় শুরু হবে। সন্ধ্যায় শুরু হবে। কারেন্ট থাকলে তাও ভালো লাগে। Hi everyone, the excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. He's got away. Oh, that is good. Odegaard. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Aguero. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. The most accurate pass. This is the wrong pass. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this one is pretty easy. It's got to be Aguero. How do you contain someone with the speed of movement, technical strength and finishing ability that he possesses? All I'm saying is that I'm glad it's not me trying to stop him. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. That'll be a throw-in. দেখলাম ফাঁকাই ছিল, বুঝছেন?
দিয়ে দেখি যে একটু পর Oh, good read. ওই জায়গায় That was ওডিগার্ড well কই থেকে played, চলে আসছে। well stopped. And it's Messi. And here's Aguero. He's got plenty of space out wide here. Now it's Messi. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. It's a pretty loose pass. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's picked it up out wide. Oh, greatly! And kept out বাজে by the হেডিং। most elastic of saves. Duff really must be thinking what he has to do to score there. Rui Costa tries to play it through. And he's quick to snatch it back. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Rui Costa. Look at, can he finish? What a For printing, such a big bro. name on your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing এইবার room কি during হইলো? the break, এবার না but হইলে আমি গেম dispirits থেকে the বাইরে যাচ্ছি। opposition too and আপনার sets up আইডি a decent রিভিউ chance to go on দেখতে and finish ইন this game to টোটাল their liking now. কালেকশন কি কি প্লেয়ার আছে? The movement so precise. আচ্ছা দেখাবো, The র্যান্ডম finish করে দিচ্ছি। sumptuous. Just when they thought they may be in a মাইমুন rhythm, they মাহি end up চোখে chipping a পড়ছে goal at তো the কি other. এসএমএস And it's করছেন? all আপনার due to এসএমএস চোখে wonderful পড়লো, আগের কি counter-attacking. এসএমএস They দিছিল? hardly had time to আপু even ভার্সেস react. ভার্সেসে There's তো only one র্যান্ডমলি word কোড to দিচ্ছি describe ভাইয়া। that. রুইগস তো Clinical. জোস খেলতেছে, আরে পুরা মাখন ব্রো, মাখন। ওয়াও, অস্থির ছিল, তাই না? গোল দেওয়ার আগের অ্যাটাকটা ফেক শট মারলে ফ্রি হইতো। ওকে, ইউ লস্ট। ও মাই গুডনেস, একটা গোল দেওয়ার পরে যদি শুনতে হয়, আমি সরি, আপনি অপোনেন্ট যে ছিলেন কিছু করার নাই, বার হইতে হইলো। নিউ কোড, হ্যাঁ নিউ কোড। ও প্লেয়ার ইন টোটাল, প্লেয়ার যে কোনো মতো কারেন্ট চলে যাইতে পারে, তার আগে দেখায়নি প্লেয়ার। চলো 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 চলো, ভাই রিলিজ করে দিলে কেমন হবে ব্যাপারটা, দেখতে পাইতেছেন। জাস্ট থুরাম আর ডেজাইলি ব্যতীত সব প্লেয়ার ফ্রি টু প্লেয়ার। আমি জাস্ট দুইটা প্লেয়ার ইগনোর করবেন, তারপর আইডি দেখবেন, ঠিক আছে? দেখা যায় স্ক্রিন তো দেখা যায়, তাই না? দেখাবো প্লেয়ার, দেখাবো না? আচ্ছা, তুমি বলো সত্যি কথা, বেস্ট কার্ডটা জাস্ট বেস্ট। হ্যাঁ, বেস্ট কার্ড অলওয়েজ বেস্ট। No, I am free to player. টিকে দেখলে আমার কেমন জানি লাগে, তাই না? অনেকদিন পর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন দেখলাম রাফা ভাইয়ের লাইভ স্ট্রিমে আপনি আমারই খুঁজছিলেন। আপনিই লেট করে আসছেন, আমি যে সময় চলে যাব। চলো লেটস গো, শেষ। আইডিটা হ্যাক করা কি করা লাগবো নাকি, তাই নাকি? চলো, কতদিন থেকে ফুটবল খেলেন মিস্টার রংবাজ? 2.5 বছর হচ্ছে। আচ্ছা, ফাইম শেখ, অপু ভাইয়া, হ্যাঁ ঠিক বলছেন। এটা স্বাভাবিক যে আপনি কোনো কিছু করবেন, তার পেছনে সাপোর্টারও থাকবে,
হেটার্সও থাকবে। সো ওইগুলো নিয়ে প্যারা নেই না, বাট মাঝে মাঝে কি মনে হয় যে দেখেন আমি কিন্তু তাদের লাইফে যে কোনো দখল বা কোনো কিছুই করছি না, কোনো সমস্যাও করছি না, আমি আমার ভালো লাগে তাই লাইভ স্ট্রিম করছি। সে তিনি এইখানে আসার পর গালাগালি করে, মানে এইগুলা কি কোনোভাবে তার পারিবারিক শিক্ষায় এখানে প্রকাশ, মানে সে কোথায় থেকে বিলংস করে এগুলো বোঝা যায়। আর দেখেন আমি মনে করেন একটা ইউটিউব দেখছি, দেখতে দেখতে আমার সামনে স্ট্রিম আসছে, আমার আসেও র্যান্ডমলি অনেকগুলো আসে। এখন আমার যদি ভালো না লাগে আমি কি করি, ইগনোর করি, আমি স্ক্রল করে চলে যাই, আমি দেখি না কে কি করছে। ভাই আপনি ভালো না লাগলে ইগনোর করবেন, এখানে যারাই দেখেন না কেন সবার ভালো লাগবে এরকম কখনোই সম্ভব না। আপনার খারাপ লাগতেই পারে, খারাপ লাগলে ইগনোর করেন। আপনি এখানে আসার পর এরকম এরকম বাজে একটা কমেন্ট করা, মানে ব্যাপারটা আমি চাই না, ইগনোরই করি। বাট চোখে যখন পড়ে তখন ব্যাপারটা খারাপ লাগে, যে আমার কাছে এরকম লাগে যে আমি তো কিছু করি নাই তাদের সাথে, তাই না? তারপরেও কেন তারা এরকম মেন্টালিটি। তো আস্তে আস্তে ওই জিনিসটা বুঝে গেছি এরা এরকমই, তো এদের জন্য নিজের মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই। ignore them and happy with your followers. এনিমি দেখতেছিলাম তাই খেয়াল করি নাই, এনিমির জন্য আমার লাইভ স্ট্রিম মিস করলেন, ছি ছি ছি। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। চলো লাস্ট ডান্স। প্রাইম লাক কারে কয় নুসু আপু দেখিয়ে দিছে, তাই নাকি? নজর দিচ্ছেন আমার অ্যাকাউন্টে। আমি লয়াল হাইটার্স, হ্যাঁ তুমি আর নিকন তো লয়াল, আই নো। গালাগালি করছে নাকি কেউ? হ্যাঁ করেই তো, দেখছি আমি। যাই হোক, বাদ দেন, হ্যাঁ ইগনোরই করে। আমার লাইভ ভালো না লাগলে দেখি না, হুদাই এসব করে কি লাভ, টাইম নষ্ট। আমার এটাই কথা, না ভালোই লাগতে পারে। আমার 4 ইয়ার খালি তেমন টিম প্লেয়ার। আচ্ছা, 2.5 বছর খেলে এত ভালো প্লেয়ার কালেকশন আমার 4 ইয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলতে পারেন হামিম ভাই, আমার লাকটা অনেক ভালো। হ্যাঁ ঠিক ধরছেন, ঠিক ধরছেন মিস্টার রংবাজ। নুসু বিগ ফ্যান, হ্যাঁ এখন কেউ চিনে না আমার। মডারেটর গ্রুপে এভরিওয়ান দেয় নাই মডারেট দোষ। এগুলো মডারেটর কি আর করা উচিত। মেয়ে মানুষের লাক সব সময় ভালোই হয়। আই হাই, তাইলে আমার ভিয়ারা দরকার ছিল, ভিয়ারা দিল না কিসের জন্য বলেন তো? আমি থুরাম দিই, চাইলি কাউরেই চাই নাই, আমি জাস্ট চাইছি থুরাম। থুরাম রে দিল না। থুরাম যদি পাইতাম তাহলে ভাবতাম যে আমি মেয়ে মানুষের আইডি করি। আচ্ছা এখানে কোন আমি বুঝে কেমনে যে এটা মেয়ে মানুষের আইডি, বুঝান আমারে। I'm Peter Drury, and it's রাজশাহী my chance to say that it is an রংবাজ। absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Diouf really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's picked his way through. Shapes to shoot! Goal! Well, চলো they would লেটস have গো। been looking at him to produce the goods. না And আইডি that চলে was যাবে না, very আপনি kind of him to আনইনস্টল দিবেন না oblige তাইলেই so হবে। early. না না আইডি চলে যাবে না, Calm, আমার ফ্রেন্ডের আছে, composed, কোন আমি What a super goal. অ্যাকাউন্ট লিংক করা Well, that's ছিল না, great তাও আইডি যায় disguise নাই। he got on that finish 2বার too. তার Just অ্যাকাউন্ট toying খোলার with পর the 2বার defence, আপডেট হয়েছে making ম্যাম। them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So, a breakthrough already. There's a beautiful simplicity about this এবার গোল contest. খায়াই যাবে Willing running on যতবার। one side, dogged defence on the other. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, he's going to be disappointed with that. And that's gone loose. And it's Gerrard.
This is a promising build-up. আহারে And অফসাইড। he's straight offside. 6 মাসের মধ্যে যদি আপনি একবারও না অ্যাকাউন্ট চালায় তখন চলে যাবে, বাট আপনি রেগুলার খেলেন, আপনার হচ্ছে লিঙ্ক করা নাই, কোনো সমস্যা নাই, যাবে না। তাই এরকম তো আমি আগেও শুনছিলাম, যাই নাই, কোন আমি ওই আপডেটেও বলছিল। Norway very much in the ascendancy and with a goal to their name. Varane promptly onto that, and that is that. কয়টার সময় প্রাইভেট? Mateus can so cleverly bypass the press. Driving on and making good progress. Duke driving forwards. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Duke. Now this could be a chance. Good read, needed to be. Mateus. That's very neat. He's found and the shot! আরে And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's a sharp little ball here. Defending of the desperate variety. Diouf really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. There will be 1 minute added time. আরে ভাই, And we've reached half-time. Well, it's হ্যাঁ, certainly simmering on ইদানিং nicely so দেখছি far. ফ্রি Just the one ফায়ারের goal in it, প্লেয়ারগুলো and it's all still গণহারে very much up for ফুটবলে grabs. আসছে, জানি না গেমের ভবিষ্যৎ Drew কি। back on the first 45 আমিও minutes. দেখলাম কিছু কিছু, আমি কয়েকটা একজনের ভিডিও দেখলাম যে উনি ফ্রি ফায়ার খেলতো, এখন আসে এত পরিমাণে বাজে গালি No দিচ্ছে, wonder they've got their tails up at half-time. মানে গেমটা পায়নামি কি করে, One minute পায়নামি at ভালো half-time, জানে, and it's ওনামি all ছাড়া to play পায়নামির for. ব্যাপারে কেউ জানে না। হ্যাঁ, Number 24, El Diouf. And here is the first touch of the second half. Dembele. Coming on the field. Norway leading Number courtesy 7, of the game's only goal. Number 23, Aguero. And it's Rui Costa. Rui Costa! And a আমি কিভাবে terrific save from the keeper. গাল না দিতে চাও গাল হয়ে Is যায়, offering a right smile এই there. ব্যালেন্সটা করতে হবে আমারে। Great defending, strong and determined. Norway come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. মামা, আমার ছেলে Owen. Rijkaard is the team's Oh, great rip. visionary. বিয়ারার কাছে Well, কে that's দেয়? well seen too. That's really well manoeuvred. এই বেয়াদবি, কি সমস্যা হলো এই সময় আসে? 25, আমি 25-এর প্রুফ ইউজ করি, সিঙ্গেল স্কিল যে মোমেন্ট আছে, মোমেন্টাম প্লে পেলের সাথে দিছিল 25-এ, কার্ড যেগুলো দিছে সেগুলো দেখি হিউজ ডিফারেন্স না, অনেক ডিফারেন্স না, ঠিক আছে। নেট কি শুরু করলো বুঝলাম, আমিও বুঝলাম না। লা 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 ইন ম্যাচ। আচ্ছা, আমি গেম ক্লিয়ার করি। আরে না, 3টা বাজে গেছে। কি আর কইতাম, নেট ইজ নট নেটিং। কতক্ষণ আছেন? বেশিক্ষণ না, 2 ঘন্টা হয়ে গেছে না, এই অনেক। আমার বোঝা হয়ে গেছে আমার রাতে ঘুমানো লাগবে না, এই সময় লাইভ স্ট্রিম করা লাগবে, ভবিষ্যৎবাণী এখনকার তাই দেখছি। ছেলে ছেলে ছেলে, এই সমস্যাটা হয় অ্যান্ড্রয়েডের সাথে আইওএস এর জন্য, এই সমস্যার সমাধান করা উচিত। আরে এইগুলা সমস্যা কেন হবে?
27 চলে আসছে। না না, ঘুমাতে হবে। আজকে আবার চা খাইছে, চা খাইলে আমার ঘুম গায়েব হয়ে যায়, নাহলে ম্যাচ এন্ডিং হবে। বার হয়ে আবার না, এই ম্যাচই এরপরে ডিভিশনে এবার কত পর্যন্ত ডিভিশনে 1945-এ গেছিলাম, তারপরে আবার বেড়াতে বেড়াতে চলে আসছি 1800-তে। আজকে কি তাই তো মনে হচ্ছে। আজকে লাইভ চলতে থাকুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে একজনের লাইভ দেখছিলাম, ঠিক আছে, যে কি বলে 24 ঘন্টা মেবি চলছিল। সারা রাত খেলবো আমি? মানুষ না, আমার ফোনে চার্জ নাই বেশি, 44% চার্জ। সকালে আবার উঠতে হবে 8টার দিকে। উঠে দেখি এখনো লাইভ। ও আচ্ছা, কি ঘুম দিছেন যে আবার উঠেও গেছেন? আজকে সমস্যা নাই, কালকে লাইভ আসবো না। কালকে দিনে দিনে যদি কারেন্ট থাকে ইনশাল্লাহ কালকে সকাল সকাল। আমি সত্যি কথা চাই দিনে একবার হলেও লাইভে আসতে, বাট কারেন্ট যে পরিমাণে ঝামেলা করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, উঠেন তাহলে, লাইভ ফোন ঘাটা বাদ দিয়ে নামাজটা পড়ে নেন, যান। চার্জে লাগাই খেলেন, আমরা আছি। ও রে আল্লাহ, আমার ফোনের ব্যাটারি গায়েব করার জন্য 2 মাস হলো গেম খেলি, কোনোভাবে ডিভিশন 4 পার হতে পারছি না। 2 মাসে তো সমস্যা কি? আর একটু সময় দেন। আপনি প্রথমে আসার পরেই যে ডিভিশন 1 উঠে যাবেন, এটা না, Oh, what a পসিবল sight না, this ঠিক is. আছে? A beautiful সময় evening লাগবে, and সবকিছুরই the তো একটা promise ব্যাপার of আছে। a match that will really get the juices flowing. আপনার কারেন্ট আপনার থেকেও বেশি দাম Peter করে। Drury, আই and হাই, here with me in the commentary box, I'm সেই glad to সেই report, is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living... Shoot! And he's done it! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. I doubt very much that this was in the script. Now, what about a counter-attack? So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Owen. Now, can they get him away? And he's picked it up out wide. McTominay, very much a man of this moment. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now it's Owen. Now try to spin that positively. I certainly can't. Szoboszlai. Rui Costa. This is a promising build-up. It's a good run down the right. He's found a way through. Vieira shows great strength. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now, who's going to be first to this? Oh, now here's an interesting matchup. Oh, it's come loose. 15 minutes till half-time. Owen. And Owen! And that's what you call inspired goalkeeping. Owen really must be thinking what he has to do to score there. Excellent challenge there, uncompromising. Dembele! Dembele! finishing man. A finish right from the top draw.
And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Norway are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. And Owen! Nice It's a finishing. goal! With half-time at hand! Perfect timing! That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Just one in it now. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. That's the end of the first 45. কেন Scoreline নিতে at পারলেন half-time, না a কেন? fair reflection of things ও overall, আচ্ছা you'd have আচ্ছা to say that. হ্যাঁ There was মেম্বারশিপের certainly no অপশন lack বাদ of দেন effort তো or endeavour in the first half. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Norway are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. So straight into the second half. He's got away. Corner. Size really matters, and it's time to make it matter now. চেঞ্জ করিনি না মনে নেই থাঙ্কু থাঙ্কু ওয়েনও রাইট ফুটেড বুঝছেন দুইজন একটা এখন কেউ লেফট ফুটেড নাই এই জন্য এখন খেলাইতে হচ্ছে আগেও লেফটেই খেলাই মনে নেই চেঞ্জ করতে ভ্যান ডাইক হেড না দিয়ে গোল দিয়ে দেয় And now they can clear their lines. Norway come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Gerrard. Can he get it through? Shot, surely! ভাই And that's প্লেয়ার it. দৌড়াচ্ছিলই না আজও They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Norway really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. It's turning into quite a gem, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. Norway perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And a chance! And he passes it long. And it's Owen. Oh, he's found support out wide. Chance for a shot! Gerrard, who does have an assist to his name. And now the breakaway. Foot in. Rui Costa. Mateus, looking to play him in. That's a shade optimistic. Good McTominay night. clears without মোহাম্মদ hesitation. হাকিম And it's Gerrard. And that's a good ball. Decent chance! আমার বাসা রাজশাহীতে ইয়াসিন ভাই And they're back in front.
It was thrashed in, the crispest of hits. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি ফ্রম সবাই খেলতে পারছে আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি ফ্রম ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, মানে এই যে র্যান্ডম কোড দিলে যারা আসতে পারে সবাই তো খেলতে পারে। রাজশাহীর কোথায় কেন কেন কামব্যাক হয়ে গেল, তাই না? Number 6, Mateus. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Coming on the field. Norway with the Number lead. 13. Yeah, all their Conte. effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. And he's been shifted off it. Looking to pass their way up the pitch. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 3 minutes. Engages and forces him off the ball. Gerrard. And this is Aguero. Beckham. And that's that. সরি, Norway proudly puff out হ্যাঁ their সবাই chests in শিখাই দিব, victory. আমি নিজেই They খেলতে পারি know না that তোমার was a battle. They know it could so রাজশাহীতে easily সার্চ have gone the মিশন other way. স্টার্ট করা They are লাগবে। clearly so happy to have won হ্যাঁ it. হ্যাঁ, তাই করেন তাই And করেন। now, please end of the turn game. towards the screen for a Reflections? special Well, Peter, presentation this was featuring our probably guest more performance slugfest today. than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was যাই হোক, constantly on the না edge. আর না, অনেক বাজে, 3:30 বাজে। হ্যাঁ ঘুমাইতে হবে, সকালে আবার উঠতে হবে নি। লাস্ট আর একটা না, জিয়াদ আজকে ঘুমাই, কালকে খেলবো নি। অনেক বাজে বুঝছো, ঘুমাইতে ঘুমাইতে সময় লেগে যাবে। আমি শুইলেই যে ঘুমায় যাবে এরকম না, লেট হইলে আমার ঘুমাইতে সমস্যা হয়। এটা হচ্ছে পিটার স্মাইকেলের ট্রেনিং। ওকে, এত ঘুমাইয়ে কি হবে, ঘুমাইতে হবে, নাহলে এই যে পরের স্ট্রিম করতে পারবো না। চান পরের স্ট্রিম না করি? প্রচুর গরম, প্রচুর গরম। আচ্ছা, যাই হোক, চেষ্টা করবো। দিনে কখন আছে? দিনে তো আসা হয় না, রাতেই আসি, কারণ কথা হচ্ছে কালকে যেহেতু মেইনটেন্স শুরু হয়ে যাবে, আমি চেষ্টা করবো নি সকালের দিকে বা দুপুরের দিকে। দুপুরে আরে আমি কেমনে সিওরিটি দিই? আর কালকে সকাল হোক, তাহলে বুঝতে পারবো আসলে কারেন্ট কেমন আপ ডাউন করছে, সেই সাপেক্ষে আমি আসবো নি। আমি কোনো কিছু গ্যারান্টি দিলাম না, চেক করেন মাঝে মাঝে, সময় যদি পান তাহলে আসবো নি। মানে আপনারা সময় হলে দেখবেন যে আমি আসছি কিনা। নোটিফিকেশন অনেকজনের কাছে যায়, অনেকজনের কাছে যায় না। কয়টা থেকে কতক্ষণ থাকবে ডিপেন্ড করছে টোটালি গেমের উপরে, মানে নেটের কারেন্টের উপরে। বাংলাদেশের কারেন্ট তো মাশাল্লাহ। আজকে নাম্বার 1 থাকতে পারলাম না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, গেল রে গেল। মেইনটেনেন্স, হ্যাঁ লাস্ট একটা ম্যাচ না, নোটিফিকেশন, হ্যাঁ নোটিফিকেশন অনেকজনের কাছে যায় না, এই জন্যই বললাম কালকে খেলবো তাহলে ইনশাল্লাহ। ক্যাপ্টেন ড্রেড, ড্রিড, ওকে আপু লাস্ট না ভাইয়া, লাস্ট আর না, কয়টা বাজে একটু খেয়াল করেন। 2 ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম করতে পারছি, এই আলহামদুলিল্লাহ। মনে করেন কারেন্টের প্যারা আর কি কইতাম, আমি যে যাবো আবার সেই কারেন্ট চলে যেতে পারে। দুপুরে আসেন, আমি চেষ্টা করব বুঝছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে টোটালি ডিপেন্ড করছে, বললাম কারেন্ট, কারেন্ট ছাড়া, কারেন্ট যদি থাকে তাহলে আমার সমস্যা নাই। আমি চেষ্টা করব কালকে দুপুরে, ঠিক আছে, আসার। সকালের দিকে দেখবো নি কারেন্ট কি করে। আমার কারেন্ট এখন যাবে। কোল্ড হার্টেড একদম, কালকে থেকে শুরু হবে সন্ধ্যায়। আচ্ছা, এই যে একটা দিন লাইভ স্ট্রিম করবো না, কি করতাম, কি খেলবো নি?
আমি অনুকাট খেলবো ভাবছি, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে ইয়া নামাইছি, ক্যারাম নামাইছি, ক্যারাম ক্যারাম খেলছি। আর কি, সিরিজ দেখছি, আসলে সিরিজ দেখে শেষ করতে হবে। না না, ফ্রি ফায়ার খেলি না, আমি জাস্ট একটা গেমই খেলি। রাকেশ ভাইয়া, আচ্ছা আচ্ছা, আপনিও ভালো খেলছেন, বুঝতে পারছি, সমস্যা নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, জিয়াদ মন খারাপ কইরো না, কেমন? আমার প্রচুর, মানে বুঝতে পারছো, 2 ঘন্টা করছি, এই অনেক। তো কিপটামো কইরেন না, সুপার চ্যাট অন আছে, সুপার চ্যাট কইরেন, আজকে না হইলেও কালকে কইরেন, ঠিক আছে? সাপোর্ট টাপোর্ট কইরেন, ভাল লাগবে নি, এই আর কিছু না, হ্যাঁ। ডিসকর্ডে মুভি দেখছে। হ্যাঁ, বিদায় নিলাম, আল্লাহ হাফেজ। ওকে, আজকে ফেলতে পারলাম না, কি আর কইতাম। ওকে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।